the three baskets of knowledge. According to Tainui, Tāwhaki was the mythical ancestor that climbed the pathway, the 7 heavens, to acquire the three baskets of knowledge from Io Matuakore. Ironically enough, as I read the story, the pūrākau, the myth of Tāwhaki travelling to the 12th heaven, I remembered another myth that I had read when as a young child, and it was about the man who climbed the beanstalk, Jack and the beanstalk. Now that might seem stupid, but you know that's the principle, because the beanstalk had the leaves, as it were, going out, and Tāwhaki and Tane were told, you know, if they grasped those branches, they were to make sure that they were to grasp the ones that were attached to the main trunk. And that's exactly what Tāwhaki was told to do. Purely coincidental, I know. Tāwhaki climbed to the highest heavens, not along a staircase, as we have another tradition of Tāne Mahuta following that staircase. Tāne climbed the aka, a vine, and he didn't climb the vine, he climbed the vine spiralling his way up. Okay? Now, in spiralling his way up this vine, he would come to a node in the vine, and there would be a tupua, or an atua there, who would test him. And in that testing, if he passed the test, then he continued. And if he didn't pass it, then he'd have to find another pathway to get up there, right? And then when he did reach the highest heaven, he went to this being called Rehua, who gave him the baskets of knowledge. And he also gave Tāwhaki the stones, what we call the stones of consolidation. One of those stones was the stone of formality, and the other stone was the stone of informality. Besides the three baskets of knowledge, he also brought back 2 pebbles, 2 stones, and their names were Hukatai and Rehutai, sea spray and sea foam. And so they came back and they came to mankind. They were here to be utilised by mankind in whatever way. And so, firstly, let me talk about the 3 baskets of knowledge. When we hear and when we see, the assumption is that, all the learning in the world is what these baskets hold. The first basket is the basket of ritual and incantation. What on earth is that? That's about prayers, karakia, and it is about the method that we know today of going into meditation and chanting and literally praying. So that's the first basket. Praying at all times for safety, for good health. The second basket was the basket of good. Everything that's good in this world was the second basket. And the third basket is the basket of evil. Now, what on earth does that mean? Because mankind is made up of good and bad. And the first basket, ritual and incantation and karakia, is the basket that helps us to keep out of evil and back into good. So that's the picture of the 3 baskets, and it makes sense. The word wānanga means knowledge. That's all it is. And the whare is a house where knowledge is shared. Tētahi anō e mohio tia whānui te ana,
ko te pēpeha. Waiho ma te whakamā e patu. Koe nā tētahi whakatau ki rongo nui a ngā tiawa. Waiho ma te whakamā e patu. Ara, kaua e patua mo te kohurutanga tonu i te tangata. Nā te mea i mahi he te tangatara. Engari waiho, mō ngā tau maha i muri mai, nui tonu ngā tau ka mau tonu tau a whakamā. Ki runga i te tangata nāna te rāmahi. Nā, ko tērā whakatau ki, ka hoki mai ki te tahi o te rangi, ana kai roto i te whare nei, te tahi o te rangi. He tohunga rongo nui tēnei roto i a ngā tiawa. I roto i a mātātua. Mohi ona mātātua whānui katoa ki ai. Te tahi o te rangi. Engari, ka haere te wā, ka kore ngā kūmara e tipu. Kua heha ngā kai a te iwi, kua kore. Ana ka whakapai te iwi, nā ngā mahi kino a te tohugane, nā te tahi o te rangi i pērai. Nō reira, tētahi wā ka haere rātau ki mau toho rā. Karangahia tō rātau tohunga ki haere tō rātau taha. Ana ka haere rātau. Engari, tai atua nā rātau, mahi a rātau mahi ka whakatāpea, ki te atu rātau e moe ana te korau rā te tahi o te rangi, ka mutu ka whakarerea rātau, ka hoki mai. Nā, ka oho ake te korau rā, ka aki te kua whakarerea ia. Nā, ka karanga ia iana taniwha ki haere mai i te whakahoki mai ai i te kāinga. Nā ka hara mai ngā taniwha nei. Nā piki atua i ki runga ka nā ka haria mai i te pūwaha o te awa nei o whakatāna. Nā ka mau mai ai te iwi nei. I runga i tō rātau waka, hoi mai ana ki uta. Nā ka pātai te taniwha. Nā he toho rā te taniwha nei, kia te tahi o te rangi. Me pēhea e koro, me pēhea. Me whakatoro mi tō rātau waka, me pēhea rāne. Māku e patu, me pēhea rāne. Ana, te kupua te korau rā, e pai ana. Waiho, ma te whakamā rātau, e patu. Ana, ka noho tērā whakatauki. Tētai raru o tēnā whakatauki i nai nei. He nui tonu tātau i nai nei, ka te mōhi o ki tēnei mea ki te whakamā. Nō reira, ka he take o tō kororo mai tērā whakatauki waiho ma te whakamā e patu. Nā te mea ka rātau e mōhi o ana ki te whakamā. Nō reira, ka rereke tēnei au, i ngā ao o mua e mōhi o nā rātau. He wero kai roto i te whakatauki. Engari, nā te mea kua whakatauki hia, kua ngāwari te wero. Tā pāno atu, kāre te tino wero nei i te tangata. Ko te aupe i tanga tuatai, i pāmai ki tātou i te urunga o Pākehā, i te pāinga mai o Pākehā mā, ki konei, ko te māwiwi. I te wā i pāmai ngā māwiwi tau ou, ngā māwiwi mai wenua ke, i raru tō tātou wānanga. I te mea, i mua tonu i te tainga mai o e rātū māwiwi, i mārama o tātou tūpuna ki ngā māwiwi o tēnei wenua. Ngā māwiwi, ngā kino, ngā uatanga o uiro i tupu mai i te wenua nei. Ana e rongo a tonu kai tēnei wenua. Ka pā mai te mate kino,
ka timata te uri atu ki ngā toʻunga ki ngā tākuta Pākehā. Te nuinga o te wā, i aua taima tuatai, ko ngā tākuta e piri'i, e minita. Nā tēnā uri ai. Uri ai ki ao kē, ki wakapono kē. Ko ngā tikanga a āpori, me ngā ture, a te Pākehā, e mea wakamataku ia tātou kia kore tātou e aro. Kia kore tātou e aro ki tō tātou atuatanga. Ko tēnei mea te mataku, e mea kikino rawa. Ko tēnei mea te Tohunga Suppression Act, koe e kōrero ana mō ngā ture. I tupu mai i te ao Māori. Ana, nā Māui pōmarema, nā runga i tō rātou kite, kai te mate te Māori, i tēnei me te whiru. Kai te mate te Māori, kai te aere tonu te Māori ki ngā toʻunga me ngā matakite, ka mate. Kāori te aere ki ngā tākuta me ngā rongoa ou. Nā reire i takea mai i te ngākau nui ki tātou nō. Engari, i toko ake te wakaroa te Pākehā, me patu tātou i tēnei iwi, i tēnei unga. Kia kaua ka rātou e ui, kia kaua ka rātou e aro atu ki tō rātou ao, e mate nei. Me mate kātika tērā ao. I just want to conclude on a couple of slides regarding the traditional practice of the nomination of students or children into the whare wānanga, and what underpins the selection or the nomination of the children into the whare wānanga. And one of the things I would do is elders would sit and study children for a long period of time. Not like today, we lose patience and all sorts of things. Elders knew they were responsible to sit and really study and observe children, really look at them. And the question was, what is the mana that is naturally and organically emerging out of that child? That child, he ngākau maha ki tō tēnā tamaiti. Kei te puare ngā taringa o tēnā tamaiti. He kakama te ngā whakaro o tēnā, kore take noiho nei, kāre e taringa. They'd sit there and observe and really think carefully about the mana that was naturally and organically manifesting in that child before any teaching has been done, before any kind of layering of things upon them has been done. The purpose is to see how the mana e puta Māori ana i te tamaitira. That's what is meant by an atua Māori, is organically and naturally comes forth and flows from the child. And then the elders would sit, ka noho ngā tohunga, ka noho ngā kaumātua, ki te whakawhiti whakaro, ki te wānanga. They'd sit and debate about, tēnā tamaiti, tatalandadam, tēnā tamaiti, so on and so forth, and debate as to what was the atua that was naturally manifesting in that child. And they would sit there and debate about that, and then they'd come to conclusion, tēnā tamaiti he mea, me tohi ki tēnā atua. And then they would commit them and dedicate them to the particular atua, and then they would be put into a learning program in the whare wānanga. That is, they would impart to them all the knowledge pertaining to that particular atua. Now, I think that that's a marvellous thing to do. As parents, of course, we naturally do that anyway. But I think what you see in our communities in the past, at least, was that this was a serious matter for our communities. Elders would take time to sit, men and women, elders, to take time to really study what is naturally and organically appearing out of the heart, out of the spirit of that child there. And then dedicating that child to a particular learning pathway according to that atuatanga that they believe was manifesting naturally in them. And that is such a different way of thinking about education when you think about our one-size-fits-all cookie-cutter
education system that we have. Today, everybody has to go through the same learning and the same curricula. Everyone has to follow that. But more particularly, the paradigm is not to look at the inner person. The paradigm is not to do that. It's not to look at naturally where is this person at and so on. I'm sure there are teachers in the room that would disagree with me in that regard. But you can see the point. The point is to look at what is naturally occurring and coming out of that child.